Hello everyone, my name is Lawrence. Today we are here in our channel so that we can talk with Mr. Tony, well known by Antonio Fernandes, okay? Yes. Okay, Mr. Antonio is one of the best polyglot we have in our street, and today is make part of our nano podcast so that we can achieve and to tell us about the experience we have with English, Spanish, French, German. I don't know how many languages he can speak. That's why I'm gonna talk to them, okay? My name is Antonio Fernandes Neto, and my nickname is Jackson5, as some of the people do know me like that. Okay. So basically, I've been studying language since 2019, which I can consider myself as a polyglot one. And you know that I am a student, so I start informatics in high school, and then I've really been trying to practice such a good time just studying the language well. And so I'm just a simple guy. Okay. Before you speak about your own experience with those kind of language, I'd like to know how can we consider polyglot? Well, we can consider a guy as a polyglot to speak more than 4 languages. Yeah, if you speak more than 4 languages, you are considered as a polyglot one. Okay. For example, my native language doesn't make part. Okay. Yeah, your native language make part as well. Okay. Yes, because if you travel to any foreign country, for example to the USA, you're going to need a Portuguese language. Okay. You know, then you're going to speak English and Portuguese, so it make part of that. Okay. And which kind of language you can speak? Well, I can have a normal conversation in Spanish, French, and English as well, and also Italian. Yeah, that's 4 languages, but I can make an improvement in Russian, German, and also Kikongo, and I'm trying to study Lingala and Mandarin as well. Okay, Yes. that's great. No, the first time it's difficult, of course, because your brain is just trying to studying a new thing. That's a new language that you are going to adapt it. Okay. You know, the first stage it's difficult, but once you get the process, you will start to understand that it make a part of it. You know, that's why I didn't consider your question as a difficult one. Yes. Okay. And how do you study a language? For example, what kind of process you have been practicing to speak those kind of language? Okay, very good question. Okay. You know, we all human beings, and we adapted it in some knowledge. For instance, I studied language by listening too much. And what context I used to listen? Well, I listen to music. I watch movies. Okay. It doesn't matter if that movie talks about Russian, Spanish, Italian. So I used to watch it, and I watch a video with subtitles as well. And I've been really focused on podcast. This is a key to learn a language, podcast. For example, is it obliged that we have a good capacity just to understand the language, or just study? Just studying, you will speak the language. Because when I was listening to a lot of polyglots we have in Angola, a lot of them, they were speaking that you just have to read a book, you just have to practice. But when I make all those kind of things, it doesn't became easy, you know, because I don't get to speak French, to speak Spanish very fluently. That's why I'm making you this kind of question. We just need to read, or we have to have a capacity, ability to speak all those kind of language as you speak. Yeah. So we first of all, you don't need to be a genius. This is the first thing that I want to tell you. You don't need to be a genius, and you don't need to be a perfect, because due to the problem of pronunciation of vocabulary, some people do hate to study English because of this problem, right? So if you're just thinking all the time, like you got this problem, you're just thinking all the time. If you start to thinking on it, your process will develop, you know, your mind going to grow, and this is the focus. Because I was a guy which criticized a lot in the past. But since the moment that I started really putting myself on the top, you know, like I need to start. You don't need to be a genius. You don't. Adesso vamos a parlare
Italiano, perché è una lingua che mi piace molto parlare con... Bene, li capisco parlare italiani, ti voglio dire che italiani quindi lingue bellissimi, mi piace di parlare italiano, troppo, che posso dire? No, italiani quindi lingue bellissime, troppo di volo pronunciate, anche tanti la lingua di parlare, per esempio, hai parole ancora che dice in italiano e in portoghese determinazione, quindi in italiano di troppo dice determinazione, troppo di parlare di italiani, quindi facile di parlare. Depende of the way you start. Dopo di 2 mesi, 3 mesi, dipende. Yeah. Ahora vamos a hablar en español, porque español es una lengua que me piace, que me gusta mirar una persona que habla muy bien este idioma. ¿Cómo tú tienes estudiado español? Bueno, español yo me gusta. Tengo un cantante que habla muy bien español, es Charles Flo. Ustedes, mi hermana lo conoce Charles Flo porque son de... yo no sé cómo decir novela en español. Novela. Y, bueno, que él es un buen cantante, habla muy bien, quindi me gusta. Yo me gusta el podcast en español, tanto que yo me amo esa lengua, ¿sabes? Por esta razón que me encanta estudiarlo eso. Yeah. A veces cuando yo estoy hablando español, yo pienso que estoy hablando solamente portugués. ¿Cuál es la diferencia que existe entre español y el portugués? Bueno, hay personas que le dicen que yo soy español de la España, que yo hablo español de la España. También hay personas que dicen que los argentinos hablan diferente, ¿sabes? Para mí, yo pienso que lo más importante es la comunicación. Si usted es mi hermano, te va a dedicarse en la comunicación, en solamente comprender, ¿sabes? Bueno, es lo que tienes que desarrollar, lo que tienes que hacer, estudiar, escucharnos mucho, porque si usted, por ejemplo, en el portugués decimos viajar en la huila, por ejemplo, la huila lo hablan diferente, ¿sabes? Hay personas que yo escuché que lo hablan de, los otros también lo hablan di, ¿sabes? Tienen esa divergencia, pero lo más importante es la comunicación. El mexicano, el Venezuela, el México, el Ecuador también hablan español, ¿sabes? Pero los otros entienden. Ven que siga adelante, vaya a venir allá y yo pienso que tienes que tener la motivación, pero que mis amigos dicen que la lengua es difícil, pero si tienes la motivación, tienes la determinación, puedes desarrollar. Comment tu parles la langue française quand le peuple parle que français c'est une langue très difficile de prononcer? Ok, bon. J'ai le frère, il parle et mon frère, c'est mon frère Jojo. Il parle comme ça. Les langues françaises, c'est ni difficile d'apprendre et ni facile d'apprendre. Parce que pour moi, je pense qu'il faut avoir la détermination. Même ici dans d'autres langues, quand je parle français, je parle avec les airs, tu vois. Je dis que je ne suis pas parfait, je ne parle de la perfection, je ne parle des imitations qui rompent. Je parle avec les airs, mais tu dois faire ça, tu dois apprendre ça. C'est très important de parler le français. Par exemple, si nous parlons le français et l'anglais, quelles sont les langues très difficiles d'apprendre? Bon, dans mon opinion, je dis que la langue trop difficile, c'est le français. Parce que la conjugaison verbale en français, il y a 3, tu vois, 3 catégories dans le verbe. Le premier groupe, le second groupe et le troisième groupe. Et là ici, de la même façon avec le portugais, il y a le mode indicatif, les conjonctifs, tu vois. Tu dois faire cette conjugation, mais dans l'anglais, c'est trop facile. Par exemple, en anglais, on fait la négation, tu vas dire simplement que I don't speak. Tu vas dire simplement I don't speak. Ça, c'est la négation en anglais. Bah, en français, c'est différentes façons de dire que je ne parle pas, tu vois. Yeah. Par exemple, une personne qui parle portugais, c'est très facile de parler la langue française.
Bon, je dis que ça dépend, parce que la langue, c'est la langue, tu vois. Et il y a beaucoup de similarités aussi, il y a beaucoup d'expressions, les vocabulaires aussi similaires. Par exemple, détermination, motivation, en portugais, c'est la même chose. On nous dit détermination, motivation, parce que les personnes, on nous dit que français, c'est français, portugais, c'est portugais. Il y a beaucoup de similarités, mais ça différent. Bon, ça différent.